Karibuni jamani. Kuleni kwa macho. Kuleni tu kwa macho kwa sasa. Hey guys, this is Daniel. Welcome to my YouTube channel. If you're new here, feel at home. Even if you're a returning subscriber, thank you so much for always. Thank you for always coming back. Always, what do you want? We are going to the market with her. Mama tuone nguo. And this is how she is dressed. Say hi. Yes. So the mother is not around. She's gone to school, and we are going to the market. I'm going to fill in whatever is not there. My garlic got done, so I'm going to buy more garlic. What else? Yeah, my garlic is done, so I'll buy more. And what else? Yeah, some things like tomatoes, I think, and onions. No, onions I still have some. And then yeah, we see how the thing goes. Tunaenda around Kayole. That is where I buy my vegetables. Very affordable. Ikimaliza, I can make some chicken sauce. Not chicken, mushroom sauce. I have been craving that for the longest time. The other day I made some fried rice and prawns. The shrimps. The shrimps ni baby prawns. So it was very nice. We enjoyed it with my sister. My sister was like, yes, this is cool. Hizo vitu wapi. She ate. She ate. So let me see what we'll get from the market, and then maybe I will do a video on making I'll make some nice dinner. Now this I try and at least make some food for us, you know. Most of the time it was my sister who was doing it, but then it's because of time. So if I get time, I also do it. Yangu pia pumzike afanye vitu zake. Hey. Gawie mimi. Mucho yo. Hey, acha niende. Atupikia hapa. She made us some nice samosas. My sister is studying. So today I'll try. I try to take this the lemon tea. Nione kama nita detox ama nita reduce. I tried slimming tea, but akispendi taste yake. Sijui spendi kabisa, but I also ride bike ndio niweze kureduce some kgs. And also nipata time nifanye exercise. That is if nipata time. Now this anashuka stairs mwenyewe, and then tumempoti train and ameanza for what is it called? She's now using the potty, and I am very impressed with the progress. No, mama. Yes, walk, mama. We go. Go. Walk. Come, we go. Walk, we go. Come. Good. Walk. Walk. Go. Good. Clap for Toto. There we go. Shuka twende. Madam, kuja. Achana hiyo. Kula twende. Good. Twende. Sindio? Mbona unatema?
Unakona maringo na umekanyaga vumbi. Tuko kwa vumbi madam. Wacha kutema. Usiteme sawa? Usiteme, umesikia? Usiteme sawa? Usiteme. Fanya tu kichwa ngumu. Oh, ngoja mama nikutolee basi, ngoja. Mbegu. Kula sasa. Eat. Eat mama, eat. Oh. Mimi ameshakandamizwa na usingizi. Kuna jua. Joto kali. Mama. 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 Najifanya hakuna kinasikia. So, mimi I am done with my part. Nimepika rice hapa. You make mushroom sauce hapo. Tukikula nitaambia venye nimeimake, but iko dope, iko yummy. So this one my sister is trying to make her KFC. The KFC chicken in quotes. Ndio hii amechangamsha hapa. Mama siambia tu umeweka nini na nini? Nimeweka vitu mingi. Sasa vitu mingi ni gani? Garlic, turmeric, Royco, salt, nyingine black pepper, hiyo ni red pepper na bread crumbs, curry powder na food color. Sasa mmepata recipe ndio hiyo. Hizo yani viungo vyote ulivyo navyo nyumbani utumie kuweka. Hii kuku yake ina slapingi ukweli. Kwanga tamu sana. So acha tungoje tuone, ndio naona anafanya preparations, ana prepare ndio anamwaga mafuta kwa pan. Ndio huyu toto anaambia toto alale. Mtoto akianguka anamwambia pole. Mama, nalala na toto. Aya, ameshaoga ako fresh sasa. Mimi nitataka kwenda kuoga. Nikimaliza, kuna mafuta pale. Watoto wa squeeze. Hii rudi kabisa, tutumie zenye ziko nje hadi ziishe. Wacha tuone sasa. Ndio sasa. Kama umekuja kucheka uende tu. Wakati umelia, siwezi lia by the way. Ndio hiyo, msiniulize recipe nishawaambia. Kuku yenyewe ni kubroiler, si kienyeji. Kienyeji inaweza iva kwa mafuta bila kupika. Asina specify tu ndio mtu asibayarishe. So, ndio hizo. Next time wewe unapika. Nitapika, hakuna shida. Next time. Si ndio mimi nimepika hizo mbili. Wewe unapika moja. Nimekuita juu sijui ni unapikanga aje huko, niambia kuja uone. Si nimekuja au umelala hapa? Nimekwambia nilikuwa na reply messages za wateja. Kwani umeumwa? Mbona uko na feelings? Nimeumwa. Na bado naumwa. Hebu tupikie kuku. Najua kupika kuku na feelings, kuku yenyewe hadi itafufuka. Mama. So acha tungoje tuone the final results. We want to see the final results. Nilikuwa nimenunua wine ya kuweka kwa inaitwa aje? Wine ya kuweka kwa mushroom. Nilikuwa nimesahau haki. Hii mushroom naeka wine. Nitawaambia nimeweka nini na nini na nini. Amesema ako done na hii ndio chicken. Nataka tu hii.
kama hii. Nafaa angepika ikae hivi. Imeenda kidogo, but kuku zake naziaminia zinakuanga tamu. So chami nikule mushroom yangu, ni serve, and then la mama kuja shika tamu. Acha niserve. Ai, acha niserve. Sasa food ndio hii hapa. Ndio hii hapa kabisa. Ndio hapa. Aki inaenda kuslap walai. Inaenda kuslap yo. Mama kuja. Ula analialia, sijui anataka kulala aki. Sasa ebu acha tu nikule kwanza explainia venye nimepika mushroom. Ai, mtapenda. Ai, mbona hiyo kuku? Aki mmeona. Msijifanye mjaona by the way. Msijifanye mjaona na mchele nayo kutokea moja. Rice where? Ai. Nisa hanachukua ni sprinkle hapa. Ai. Karibuni jamani. Kuleni tu kwa macho kwa sasa. So, venye nilipika mushroom, steam tu kidogo, nikamaliza. From there, nika chop loads of onion. Nikamaliza. After putting lots of onion, of course nilitumia na mafuta. And I made sure I drained the water from the mushroom. And after the onions turned golden brown, then I added the mushrooms. And then from the mushroom I fried them hadi ikakaa, yani ile ine karibu tu ikuwe crispy, but kwa crispy. Nikaongeza nikaongeza soy sauce. From soy sauce nikaongeza roiko, nikaongeza a bit of vinegar, the white one. Nikamaliza. From then nikakoroga, sikuweka maji or anything, nikaeka maziwa. You can use like 1 packet. Mushroom ilikuwa like 500 shillings because 1 pack ilikuwa almost 600. 1 pack ilikuwa 270 something, 290 something. Yeah, so even ndio nilipika yangu. The chicken already I showed you how we made it. My sister made it, and yeah, that's that for now. Sasa hii, Father Lord in heaven, I thank you for this food. Thank you for providing. May it be of good health to me. I thank you, Lord, for everything that you have given me. Thank you, Lord. I trust and depend in the precious blood. In Jesus' name I pray, amen. So this is my food. You people, see tuonane baadaye. Mr. waste time, especially kwa food. Inatetemea hili mizizi. Na nimesahau. I had added white wine. Add some white wine, then you eat. Haijaenda kama sijawaumisha kuku. Nasikia venye inalia. Crunchy. Yani kwa sistangu na kwa imeumua. Nikajuice kidogo. Ayo. Nisi tuona nini matime ni ile time tushaanza kukula. Bye.